Okay, Alisher, how are you? I'm good, and you? Thanks, good. Can you tell me about the MUN project? What do you do there? This academic year, I'm not connected with MUN itself. I'm serving as SU president in our university. And last year, I was deputy secretary general. That is the second position after head of society and secretary general, where I have coordinated the whole MUN society within the framework in academic and social life. And какая польза от МЮН для студентов? МЮН приносит очень плодотворные, так скажем, результаты в плане опыта и навыков, которые сами студенты получают. Их голоса во время конференции МЮН могут быть услышаны, и каждый студент имеет шанс получить, так скажем, ценные знания в сфере политики, в сфере географии, в сфере истории, так как вот это все МЮН связывает в одно целое. И это хороший опыт для развития нетворкинга, потому что, вы знаете, на данном этапе нашего времени, да, так скажем, нетворкинг очень много значит, и это большой шанс для нетворкинга. Кроме того, МЮН открывает горизонты для путешествий, так как МЮН проходит во всем мире, и не раз наши студенты летали, даже бывало и нередко, за бесплатно на основе scholarship в другие страны. И это, так скажем, очень даже продуктивный проект для наших студентов. Question from QWERTY. What do you recommend to write 40+ portfolio? 40+ portfolio. It depends on the content. Okay, and what we should do to learn necessary things in COB? So, in COB, it depends on the tutor himself or herself. I don't even have a good advice for this question, because it depends on the assignment about what kind of tasks the students have during this COB model. But the exact thing that I would like to suggest to students who study in COB, they have to learn the terms of definitions of business-related sphere, and they have to know the basic knowledge of how the business is conducted. What is, for example, corporate charter, what is, for example, constitution, how they work together, and so on. Thank you. Вопрос от та самая Ками. На что в первую очередь вы обращаете внимание при знакомстве? Честно говоря, на то, как человек здоровается. То, как он здоровается, описывает его характер, как, о чем он думает, как он думает и все остальное. Okay. Next question from Babushka. Do you have a girlfriend? To be honest, I wouldn't like to include my personal life into the interview, Okay. but actually I don't have. Okay. Another a little bit strange question from Hot Pepper. Is Telegram channel in your bio in Instagram yours? If yes, are you really so sentimental? What kind of statement or quotation they are talking about? Is it because right now I do have different quotations in Instagram account and in Telegram account? And can you comment both of them? Okay. In Instagram account I have communication is better than any weapon, and it's my statement, my quotation that I have created by myself during the whole life experience, and it's the question, am I sentimentalic? It is a little bit not connected question, I would say, because a little bit strange how the quotation that I have created, it depends whether I'm a sentimental person or not. Regarding my Telegram account, there is written, if I'm not mistaken,
If you haven't got a response, please text me again. Because of daily works, daily job and studies, I don't have time sometimes to reply to all people who text me, and that's why I ask people to text me again to remind me that they're still waiting for the response. Okay, thank you. Another question from Zuma. Is it complicated to be SU president and in the same time work and study? Actually, yes, because to be an SU member, it means you have to fully be engaged into the sphere of students' union, into the social and academic life. But sometimes students don't understand that, and they're asking, you're a SU president, you're a SU member, you have to do that, and I'm asking for that, and you have to give me the result. But it is a little bit complicated at the same time to work, to study, and to be an SU member. But actually, we have signed the contract of being an SU member, and that's why we have to obey our rules and principles and to follow our duties. That's why it's a little bit complicated sometimes with the time management, but actually we do recognize that we have signed all the obligations. That's why we have to do. Okay. Question from P. Smile. Can she be your girlfriend? It's a little bit strange question. Can we proceed to the next step? Okay. The next question is almost the same from Diol. Можете сказать честно, у вас есть девушка или та, которая интересует вас? На данный момент у меня нет девушки и нет той, кто интересует. Хорошо. Question from H&M. Why you have chosen to be a president of WIUT? What's the purpose? There was several kind of reasons why I have decided to be an SU president, and one of them is that social activeness is not a part of my life. It's my lifestyle. It's my livelihood, and every day I cannot even presume my life without the social activeness, and that's why I have decided to be an SU president. But there are other reasons can be connected with professional benefit and personal benefit. From the perspective of personal benefit, it can be self-satisfaction, self-recognition, and some kind of acquaintance of experience. From the professional side, it will be that I have decided my abilities, my skills to be suitable for this position. That's why I have applied for this position, and I'm right now in this place. Okay, thank you. Вопрос от Шахзода Хаджаева. У меня есть два бизнес-плана, которые я писал полгода. Если я вас ознакомлю с ними, есть возможность найти для меня инвестора? Мы, студенческий союз, крайне открыты к проектам и всем другим мероприятиям, связанным со студентами. И если вот это данное мероприятие или проект как-то поможет студенту в формировании личности или же профессионального аспекта, мы рады ей или же ему помочь. И мы сделаем все возможное, что в наших силах. Okay. Вопрос от Тамила Мухиддинова. Почему Спанч Боб, живя под водой, ходил на пляж купаться? Это один из самых любимых мультиков моего детства. Думаю, любимый мультик каждого из нас. И это, конечно же, мультфильм. Мы должны осознать то, что это мультфильм. И в том, как мы говорим, хайповое слово «прикол». Это прикольно, то, что Спанч Боб идет купаться, так скажем, живя под водой у берегу моря, так скажем. Согласен. Так. Question from Z.
Remember how unfairly you won the election. Can you comment on it? Okay. Each year, when each SU member becomes holder of his or her position, the public, some part of the public always say that he or she conducted the election process unfairly and won the elections. Every year the same case. Every year there are no any kind of exclusions. The same case in our situation. Some people say that you won fairly. Some people say that you won unfairly, and there is no good answer for such kind of questions. And the only thing that I can comment on this question or statement that everything was transparent and open and fairly, because students themselves applied for these positions and got votes on the basis of public elections, and there wasn't any kind of misunderstandings or any kind of untransparency and so on. If someone say that I won my position unfairly, I would like to invite this person to me to talk personally and explain all the situation, all the questions arising during the elections, and to show what kind of conclusions were brought by the administration and by the previous SU election committee for the election matters. Good answer. Question from Akbar. Can you cancel the changing system of groups? No, we cannot, because every student has to choose his or her models by himself, and it's academic university system to allocate students with models, with different faculties, and it's unavoidable to not to change the groups, because for example, you have other models and I have other models, and it's impossible to be in one group having the same different models, I mean. But from the fourth level, students have the chance to swap between each other. There is great opportunity for everybody to choose his or her group allocation on the basis of their faculty and models, and I think it's a key solution for such kind of situations. Okay. Question from Lulu. Why you are so cute? I don't know what to answer on this matter. Can we proceed to the next question, please? Okay. Provide several variants how to win SU elections. You have to be social active. You have to lead public. People have to say that you are a leader, not you have to say that you are a leader. Don't forget this. And you have to conduct something valuable for the students themselves. Students have to see that you are eligible candidate and you are caring about themselves. On this matter, just social activeness, your experience, your actions, and for sure networking. Without networking, you cannot also win. But all these four aspects are the same at the same level. So there are no any kind of stereotypes regarding you need to have more networking rather than more actions or so on. All of them the same at the same stage, and you have to be social active, lead public, be eligible, have good networking, and conduct some kind of actions that presumes that you are caring about people. Okay, thank you. Последний вопрос. Как вы относитесь к Талибу?
Талиб является моим очень хорошим другом, моим коллегой, так скажем, и моим наставником, ментором. Так. И я могу гордо заявлять то, что он научил меня много чему в плане профессионализма и в плане отношений к людям, к друзьям, к семье, к, так скажем, знакомым. И вот эти все аспекты, которые он научил, я искренне благодарен ему. И я не представляю свою личность, сформированную личность без его участия. Хорошо. Блондинка или брюнетка? Без разницы. Собака или кошка? Собака. США или Узбекистан? Узбекистан. Колбаса или сосиска? Сосиска. Suit or sportswear? Свет. Галстук или бабочка? Галстук. Рэп или классика? Классика. Кучимов или Халиков? Оба хороши. Хайот или Павел? Следующий вопрос. Соедини или ислам? Следующий. Вас почему-то ненавидит. Почему ненавидит? Кто ненавидит? Да. Почему фрешман пати так затянулся? Ага. Здесь есть несколько других факторов, почему фрешман затянулся. Первый фактор то, что учеба началась поздно. Вот это должно учесть. Второй фактор то, что у нас внутренне СЮ были некоторые моменты, которые касательно мероприятий, которые мы поставили в приоритете их проведения, потом уже начать подготовку к фрешману чуть позже. То есть здесь два фактора. Первое, то, что учеба началась поздно. Второй фактор – это то, что у нас были дополнительные мероприятия, которые мы не ожидали, то, что мы должны провести. И вот это все скомбинировалось то, что мы решили провести фрешман очень даже хорошо, поэтому поставить на чуть позднее время, чем это было раньше. А исходя из чего формируется цена на вечеринки? Она формируется на меню, цены на декорации, на фотографов, диджеев, ведущих. Также есть различного рода мелких расходов, которые не предвидены. Но в любой момент, если какой-то студент решит, что его деньги идут, скажем, в неназначенное русло, он всегда может подойти и попросить отчет о финансовых доходах, которые тратятся на фрешман или же в дальнейшем на New Year или же Final Party, который будет тратиться. Поэтому мы всегда открыты. Единственное, что от студентов мы требуем, просим, если они в чем-то недовольны, пусть подходят к нам, и мы объясним всю ситуацию в деталях. Спасибо. Вы хотели бы что-нибудь пожелать студентам? Конечно же, я бы хотел пожелать каждому студенту удачи в профессиональной жизни, а также в академической части тоже. Если у какого-то студента возникнут какие-либо вопросы или же недовольствия, мы всегда открыты, я лично сам открыт и 24/7 готов ответить на все любые вопросы, а также поддержать каждого студента в рамках разумного, так скажем, в их проектах, в их академической части и в социальной. Но единственное, что просим, чтобы к нам приходили и это говорили лично, чтобы мы понимали, откуда исходит сама проблема. Так как мы сами не видим, если там, скажем, ребята друг с другом обсуждают какую-либо проблему, то, что мы делаем с нашей стороны что-то неправильное, или же они почувствовали какое-то ущемление прав со стороны администрации, или же кого-либо, или со стороны SU-мемберов, они всегда могут обратиться ко мне лично, или же в любом другом SU-мемберу, и мы всегда будем рады помочь или поддержать того или иного студента. Спасибо. Move for me, hey, hey.
for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before.